thank you to the establishment first and foremost for inviting me for this event. In the life of any student, such graduation ceremonies hold a special place. It is at once an ending and a beginning. It is an ending of probably the most impactful few years of their lives so far, of their young lives. Many of them, for the first time, will have traveled far from home. Many of them will be staying in hostels for the first time. Certainly, the goal of higher education is something beyond just creating employment opportunity or employability, though that is an important goal. The goal of higher education should be to make better citizens, to make informed, compassionate individuals who understand history, humanity, and their chosen field in a way that makes them contributing members of society. In Tamil Nadu, we have a unique situation because so many of our youth are first generation graduates. I give the example of engineering colleges, where when I went to engineering college in 1983, the entire state of Tamil Nadu produced about 4,000 engineers a year. There were about 8 or 9 colleges, including the IIT Madras. Today, I think there are hundreds of colleges producing maybe 1.5 lakh engineers a year, capacity of 2.5 lakh, of which 1.5 lakh seats get filled. That tells us many things. It tells us that on the one hand, we have created the infrastructure, we have provided the pathways, we have truly democratized access to education. It also tells us that many graduates and many students will be first generation in their family, and therefore they will not have a proper guide, a proper mentor within the house, a proper career guidance counselor within their family, and that the state needs to put in a lot of extra effort to get this done. It is in that context that the Honorable Chief Minister has started the Non-Mudalvan scheme to fill the gaps, starting with career counseling to professionalism to skill development from the high schools, particularly the government high schools, all the way through institutions of higher learning. It also tells us that we have a very talented and qualified workforce. Our gross enrollment ratio, as many of you know, is above 50%, by far the highest in the country when it comes to tertiary education. But these are all gross statistics. உங்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஒவ்வொருவர் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் பெற்றோருக்கு உங்கள் சமுதாயத்துக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் சிறப்பாக கல்வியை இந்த பட்டத்திற்கு முடித்து வெற்றிகரமாக ஒரு பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் முதல் என் பாராட்டையும் என் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். A community is built of families, and for your families, I wish that you will be shining examples of the future, that you will contribute to those parents who brought you to this stage, that you will be productive members of society in whatever field or profession you choose, and that you will not forget எங்கேருந்து நம்ம வந்தோம், எந்த கல்லூரியினால், எந்த ஆசிரியர்களால், எந்த பேராசிரியர்களால் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு முன்னேறத்துக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது என்பதை நன்றி மறவாமல் என்றைக்கும் இருப்பீர்கள் என்று கருதுகிறேன், வேண்டுகிறேன். At functions like this, it is customary for people like me to offer a few words of advice as you go out into the economy, into the productive workforce. நான் பல இடங்களில் கூறுவது போல்
உலகத்தில் யாருமே என்றைக்கும் எல்லாத்திலையும் வெற்றி பெற்றவர்கள் கிடையாது, தோல்வியே காணாதவர்களும் கிடையாது. எல்லா வெற்றியும் தோல்வியும் தற்காலிகமானது. உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்றமும் சந்திப்பீர்கள், சில நேரத்தில் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையும் சந்திப்பீர்கள். அது அனைவருக்கும் வர்றதுதான் இயல்பு, இயற்கை. But what makes success is not that you will never see failure. What makes success in the long term, வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக அமைந்திருக்கு என்று கூறுவதற்கு இரண்டு குணம்தான் தேவை. ஒன்று, விடாமுயற்சி. It doesn't matter whether you get knocked down, it's whether you get back up. அப்படின்னு ஒரு அமெரிக்கன் ஸ்போர்ட்ஸ் கோச் கூறினது போல், தோல்வியை சந்திக்கும் போது அதை தாண்டி வருவதற்கு ஒரு துணிச்சலும் ஒரு உறுதியான மனசும் விடாமுயற்சியும் இருக்கா இல்லையா என்பதுதான் வாழ்க்கைக்கு வெற்றிக்கும் வெற்றி இல்லாததற்கும் ஒரு வேறுபாடாக, ஒரு டிஃபரன்ஷியேட்டராக இருக்கும். இரண்டாவது, பல psychology studies, பல social studies, particularly longitudinal studies, that is studies that track people from their 20s to their 50s to their 80s. வாழ்க்கை எந்த வகையில் சென்றால், எந்த பாதையில் சென்றால் ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கையாக அமையும் என்று ஆராய்வதற்கு there are not many, but there are a few longitudinal studies. And all these studies suggest that the true definition of success, of happiness in the individual's own perception of their life, என் வாழ்க்கை நல்லா அமைந்திருக்கா இல்லையா என்று ஒரு 70 வயசு 75 வயசு 80 வயசுல கேட்டால், the most important predictor is, have you been able to do something for others? அதாவது பொதுமக்களுக்காகவோ, இல்லை உங்கள் குடும்பத்துக்காகவோ, இல்லை உங்கள் சமுதாயத்துக்காகவோ, இல்லை உங்கள் நண்பர்களுக்காகவோ, உங்களை தாண்டி, உங்கள் இம்மீடியட் ஃபேமிலியை தாண்டி, have you been able to contribute to society in some way, to your family, to your friends, to your neighbors, to your village? If you have done that, there is a very high correlation, very high predictive assessment that you will have felt that you have lived a full life, a good life, a happy life. எனவே எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பொருளாதார ரீதியாகவும் மாநிலத்துடைய நாட்டுடைய உற்பத்திக்கு ஏற்ப நல்ல தொழிலில், நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல், இல்லை ஒரு வேலை வாய்ப்பில், இல்லை ஒரு கல்வி அமைப்பில் கற்றோர்களாக, இல்லை கற்றுக் கொடுக்கிறவர்களாக நீங்கள் பணியாற்றணும் என்று வேண்டுகிறேனோ, அதையெல்லாம் தாண்டி I wish that all of you will achieve the success of one day being able to do something for others. அடுத்தவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நல்ல பலன் கிடைக்கும் அளவுக்கு நீங்கள் பணியாற்றுவீர்கள் என்று உங்களை வாழ்த்தி, I congratulate all of you who are receiving degrees here today, your parents, your support system that helped you get this far, and I wish you all the very best of luck in the future. Thank you very much.